সুপ্রিয় দর্শক, আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি TBN স্পেশাল অনুষ্ঠানে। আজকের অনুষ্ঠানটি একটু ভিন্ন ধরনের, কারণ বলছি আজকে যে বিষয়গুলো নিয়ে কথা বলবো তার আগে একটু ভূমিকা প্রয়োজন। লিডারশিপ এডুকেশন ইন নিউরো ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড আদার ডিসেবিলিটিস আমরা বলে থাকি, সংক্ষেপে অনেকে বলে থাকেন LND নেটওয়ার্ক হল। এটি হচ্ছে একটি HRSA MSCHP প্রোগ্রাম, যার অন্যতম লক্ষ্য হচ্ছে এর বৈষম্যগুলো চিহ্নিত করা। এর বলতে কী বোঝাচ্ছি সেটি বলছি কিছুক্ষণ মধ্যে। সমাধান করা এবং সমাধানের একটি ডিজাইন তৈরি করা। কথা বলছি অটিজম স্পেকট্রাম ডিসঅর্ডার নিয়ে। অন্যান্য নিউরো ডিসেবিলিটির কথাও এবং তার শনাক্তিকরণ এবং তার চিকিৎসা নিয়ে আজকে আলোচনা করব। এই যে লিডারশিপ ব্যাপারটি আমরা যারা নর্মালি দেখে থাকেন, জেনে থাকেন, এটি নিয়ে অনেক প্রশ্ন আছে। কিভাবে বুঝবেন সমস্যাটি কোথায়, কার হচ্ছে, কোথায় যাবেন, কোন স্কুলে যাবেন, কোন স্কুলে রিসোর্স আছে, এই সমস্ত নিয়ে আলোচনা করব। ওকে, এটি আসলে এই আলোচনার জন্য একজন বিশেষজ্ঞ প্রয়োজন। এই বিশেষজ্ঞ আমি বেশ কিছুদিন ধরে খুঁজছিলাম এবং এই বিশেষজ্ঞ পাওয়ার পরে আমার মনে হলো যে এই অনুষ্ঠানটা করা উচিত সবার বোঝার জন্যে। অনুষ্ঠানটি যদিও ইংরেজিতে হবে, আমরা চেষ্টা করব যথাসাধ্য সহজভাবে বিষয়বস্তু উপস্থাপন করার এবং অন স্ক্রিন স্লাইডের মাধ্যমে অনেক তথ্য তুলে ধরার। যারা অনুষ্ঠানটি দেখবেন, যাদের বিশেষ করে এই অনুষ্ঠান দেখার প্রয়োজন আছে বা আপনি জানেন আপনার বন্ধুবান্ধব আত্মীয় স্বজন নিজেদেরও হতে পারে, প্লিজ আপনার অনেক ইনফরমেশন পাবেন অন স্ক্রিন থেকে, সেটি একটি একটি করে প্রতিটি তুলে ধরা হবে। যে সমস্ত বিষয় আলোচনা করা হবে সেটি একটু প্রথমে জানিয়ে রাখি। সেটি হচ্ছে আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য ইম্পর্টেন্স অফ ইভ্যালুয়েশন। এই সমস্যা আমরা যে এই সমস্যা বারবার বলছি, এটি আসলে NDD, ASD, ADHD তিনটি আপনারা জানেন, স্পেশালি রিলেটেড টু অটিজম। আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য ইম্পর্টেন্স, এটির গুরুত্ব বোঝা এবং এর ইভ্যালুয়েশনের গুরুত্ব বোঝা, অর্থাৎ এটা হচ্ছে একটি পরীক্ষা নিরীক্ষার ব্যাপার আছে, এটি দেখানো দরকার। সেটি লার্ন অ্যাবাউট দ্য আর্লি প্রিভেনশন ইন্টারভেনশন প্রোগ্রাম, এটি নিয়ে আলোচনা হবে। আইডেন্টিফাই দ্য ডিফারেন্ট প্রি স্কুল প্রোগ্রামস, আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য টার্নিং 5 বছর যখন বয়স হয় প্রসেস, লার্ন অ্যাবাউট স্কুল এজ সেটিংস, দিস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট, ডিফারেন্সিয়েট দ্য IEP দুঃখিত অ্যান্ড 504 প্ল্যান, দিস ইজ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, সেটি আসছি। আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য ইম্পার্শিয়াল হিয়ারিং প্রসেস, লিগাল প্রসেসের কথা বলছি। আইডেন্টিফাই অ্যাডভোকেসি গ্রুপ, আপনার এটি প্রয়োজন পড়বে, আপনি একা পারবেন না অনেক সময়। নো দ্য লিগাল অ্যাসিস্ট্যান্স গ্রুপ, এটিও তুলে ধরবো। এবং সর্বশেষে আমরা চেষ্টা করব লার্ন অ্যাবাউট দ্য OPWDD প্রসেস। এবং এই সমস্ত জিনিস আলোচনা করার জন্য আমার সাথে আজ স্টুডিওতে আছেন চেরি অ্যান্ড চিরস্তি, MSED স্পেশাল এডুকেশনের উপরে, BCBA, LBA, উনি বলবেন এটি অর্থ কি, NCPA, লাইসেন্স বিহেভিয়ার অ্যানালিস্ট, National Certified School Psychologist. Charian, welcome. I'm glad that you are in the studio and we have a very important topic to discuss about. Tell me about yourself very shortly because we are going to go into the discussion. Hi, good evening, and I am honored to be part of this show. And I know TBN is the #1 TV channel for Bangladesh, so that's why I know this is important to bring this information to the public. And also, I'm Cherry Ann Chisti, and I have 20 years of experience working with people with disabilities. So we would like to give you this important information so the families don't have to feel isolated, they don't have to feel lonely that they are about their child with disabilities, so they can get help. Perfect. Let's start with the resources for individuals with disability in New York, especially New York jara achen tader jonne, and autism spectrum disorder and neurodevelopment disorder, autism spectrum or disorder, attention deficit hyperactivity disorder. In short, we know it as ADHD. Let's talk about these things. Amra on screen jodi etar slide ta dekhte pari khub bhalo hobe. It is important to get evaluation. So if you get evaluated by pediatrician, developmental pediatrician, neurologist, or psychiatrist, you can get an evaluation that you can bring this evaluation to get help. So you can get early intervention services, you can get early transition to preschool, and going through special education, and get ABA support that somebody can come to your house and provide the services, and
OPWDD, Medicaid waiver, and other services that you could get once you have the proper document. Because just a paper note from your doctor is not enough. It has to be like proper evaluation that has to be comprehensive. Your child should be evaluated, observed, interview from parents, interview from teachers. So it's comprehensive evaluation. Okay, we're going to go into the next slide. Let's talk about the summary of a special education support. You already talked about, and before we move away to this one, it also talks about early intervention program. Let's discuss all these 5 items here. Across lifespan, there are different programs that you can get, and this is for free. And regardless of your immigration status, you can get all these services. So early intervention is for children birth to 3, preschool is for 3 to 5, and school age is for 3 to 21 years old. So like once the child is over 21 years old, there are other programs and services that you could get into, and also like there are programs that you can have support at home and also in the community. So there's every services that you can think of. New York is very generous to give that support to you. So you just have to look for all these resources. We are going to talk about the resources our upcoming slides. Let's look at the next slide, and I think we are building up as we go. The Early Intervention Program, EIP, I was talking about in the beginning. Please explain, and I know viewers, আপনারা যারা দেখছেন, regional office phone numbers and addresses are there. আপনাদের যাদের প্রয়োজন পড়বে এখানে যোগাযোগ করতে পারবেন, but please explain. Yes, so this is services for children 0 to 3. If your child has high risk of developing a disability, so this is the perfect time to get help. So if your child is not talking by age 2, or it's not walking, or it's not playing with toys functionally, then you can get support. So you can call the numbers here, or you can call 311, or you can call your pediatrician, so you can check if your child is qualified for the services. So because we know like the most important years of the child's development is in the first 3 years. So through early intervention, you can change the trajectory of your child's development. So I have students who at 2 years old, they were not talking, but after 3 months of services, they have like 300 words. And instead of going to a restricted environment, like a 6-1-to-1 classroom, they could go to an ICT class with more children, and they have more skills developed because of the services they received from the early age. Okay, so I want to stay on this topic a little bit more. EIP, as we're talking about early intervention program, how sometimes it goes unnoticed. Sometimes parents don't understand. Sometimes they do understand. What would be their first step to get this early intervention programs or enroll in that if their child needs this help? So first is to call 311, and also to call the pediatrician, and also you can go to a developmental pediatrician. So they will see, and then you will have a service coordinator assigned to you, and they have like certain number of days that you can get support. So you can get speech therapist, occupational therapist, physical therapist, ABA, special instruction. They could come to your house, they could come to the daycare, and they would provide support for you. They can teach you how to feed your child, they can toilet train your child, they can teach your child how to talk, how to walk. So all these things that's important for an early age, you can get this support. So the first step is called 311. Get your doctor or primary care involved, and they will channel you through the proper process, and you get the process is starting. Early intervention action kit. Please explain. Yes, so this one, if this is the website, so you can get also a Bengali translation of the program. So make sure that if it's possible, you can get service providers, service coordinators who speak Bangla or speak whatever language you prefer. Yeah. So you can get the support that you need, and they'll help you to find services for your child. So the languages should not be a barrier. Language should not be a barrier. কোনো ব্যারিয়ার না। আপনি যখন 311 এ কল দিবেন, আপনার প্রাইমারি কেয়ারকে ডাক্তারকে মানে সংযুক্ত করবেন,
তারা আপনাকে প্রসেসটা বুঝিয়ে দিবে এবং আপনি যদি মনে করেন যে আপনার ল্যাঙ্গুয়েজের ইংরেজি ভাষায় সেরকম দক্ষতা নেই, কোনো অসুবিধা নেই, দে হ্যাভ ইয়োর ল্যাঙ্গুয়েজ, অর্থাৎ আপনার ভাষায় তারা কথা বলেন, বাংলা, হিন্দি, উর্দু, Arabic, doesn't really matter, any language, তাদের কাছে এই সাপোর্টটি আছে। আমরা পরবর্তী স্লাইডে চলে যাব। How to refer to CPSE for 3 to 5 year old child. Many people have these questions. I need some detail and breakdown information from you. Yes, so once your child receives services What from is CPSE, by the way? Commission for Preschool Special Education. Okay, wonderful. Let's start. Yes, so if your child receives services in early intervention before the child turns 3, either like 6 months before or 3 months before, your service coordinator would help you go through this process. So if the child receives services in speech, they could continue that. If your child services OT, they would continue that. And also you can start looking for schools for your child. So you have to look for schools, you have to visit the schools and see the facilities, interview the teacher, and also look at inside schools, look at online, what are the reviews, if they have qualified teachers there, if they have playground, if your child is going to be safe, and then so you have an idea of where your child is going. You just don't accept like, okay, the government is giving you this school, I just have to accept it. No, you as a parent, you have a right to choose what's best for your child. So the same thing, you can call 311 even if your child did not receive early intervention, but you think that your child might need speech therapy. If your child is not delayed in speech, or your child has difficulty in holding the spoon or sipping a cup, or maybe your child has difficulty walking, they might need physical therapy. So these are the services that you can also get into a special preschool program. Oh, wonderful. আমি আশা করি আপনারা যারা দেখছেন এই যে তথ্যগুলো উনি তুলে ধরছেন একের পর এক, আমি আশা করবো যেটি আপনাদের যথেষ্ট রকম এনলাইট করবে। আপনারা যারা জানেন তারা তো জানেনই, যারা জানেন না তারাও এখন জানছেন। এটি নিয়ে ভবিষ্যতে আমাদের আরও ব্যাপক অনুষ্ঠান থাকবে, সেই প্রসঙ্গে পরে আসবো। আমি যাব পরবর্তী স্লাইডটিতে। Explain the private state funded preschool program. This is the key. This is where parents really put things together. And we know there are huge challenge because the number of schools are limited. Yes. Number of teachers limited. Yes. These are two things. On top of that, they don't know the process how to get their kids or child enrolled in this specialized schools. I would like you to take some time to explain each of this process. Yes, so aside from government and community preschool programs, you have an option to get a private state funded preschool, so you don't have to pay out of pocket. This is a free program for everybody that could apply, but you have to apply early, and you have to get into the schools early and inquire about the process. And because of the limited slots, the earlier that you can get in your inquiries, or you have your proper documentation together, then you can apply for this, and you have that list of the website and the links that we will give you the pages for your references, so you can download it. I can give it to Habib and then so you can download it through the website. So it will be easier for you to access the links. And the reason I wanted you to explain a little bit more on this slide, because this is private school. Yes. State funded. আপনারা যা দেখছেন এটি কিন্তু পাবলিক স্কুল না, এটা প্রাইভেট স্কুল, এবং এটির পয়সা বা খরচ আসছে স্টেট থেকে। কিন্তু এখানে আপনি যখন দিবেন, এটার প্রসেস আছে। যে লিঙ্কগুলো আপনারা দেখছিলেন, আমরা চেষ্টা করবো এই লিঙ্কগুলি, এটি যখন ইউটিউবে থাকবে বা সোশ্যাল মিডিয়াতে থাকবে, এই লিঙ্কগুলো সেখানে থাকবে, যাদের প্রয়োজন আপনারা সেখান থেকে দেখে নেবেন। অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, যাদের জন্য এটি প্রয়োজন, আপনার ছেলে, মেয়ে, বাচ্চা, আপনার পরিবার অথবা আপনার family or neighbors, anybody. This is a must-have information. Let's look at the next slide. Turning 5 process. Now, I mean, when I was looking at it, I was like, what does that mean? What's turning 5? So there are 11 items there. I would ask you to explain some of this in detail. Some you can just zoom through it, or run through it. What is turning 5 process really means? What do you mean by this? Okay, so
turning 5 it means like before your child turns 5 years old, because the state provides free programs for 3 years old, 3K, and then 4K, but then also turning 5 is the kindergarten process. So there are several steps that you need to take. It's not automatically like, oh, my child is 5 years old, the government will give me slots for this preschool, this kindergarten. No, it's not that. If you want your child to go to a better school or with better services, then you have to apply early, and there are processes to do it. So even if you don't have, even if your child did not go to a 3K or 4K, for turning 5 process, this is like different steps involved. So like you can have, if your child received services before, like OT, PT, speech, ABA, those information is important, that so we can get like, okay, you have your, from early intervention, you have your assessment, you have your evaluation, and then you compile everything, and then that information will be transferred over to DOE, because the early intervention is funded by Department of Health, and then CPSE and CSE is from Department of Education. So usually the information is not automatically transferred. So if you have to compile all your documents, parents have to be very organized, that, okay, my child was diagnosed with speech delay, so I want my child to receive the same services when my child goes to preschool. So these are the steps. And then, so if you get a referral, then school psychologists from your district will come and observe. It could be in the preschool or at your home. So they'll do a cognitive assessment to see where your child is. So like if their child is delayed in some parts of their development, so they could get help for kindergarten. So even if they go to a community school, but the child might need help, a little bit of speech delay, then they could get speech services. So whatever your child needs, the government is always there to support you. Okay, wonderful. This episode is coming to an end here. We will talk about detail on the second episode more, the remaining part of our discussion. But before we end this discussion, I want you to explain something. Some of the things that you see on field, when you are on field, and you see some of the signs are missed by the parents. What are those signs that we should be looking at or looking for? Yeah, so like there are red flags that we have to look for. So for example, if your child is already 2 years old and they have less than 50 words or maybe less than 10 words, then that's already like a red flag. Oh, my child needs services. So some parents might say that, oh, my family, oh, there are boys like speech, they talk late in their life, but they're gonna be fine. But later on, when you don't get services, you don't get support, then later on it's going to be a huge problem when the child is 5 years old and still not talking. So that we have to remember. So that's one red flag. Yes. What are the other red flags, very obvious ones that we missed? Yes. Or we usually normally pay no attention? The sensory behavioral actions. Yes, such as sensory issues. For example, your child is not eating. So there are some child is not eating is not automatically qualifiers for services, but that could be a sign that the child might need help, or your child is not sleeping through the night, or your child is not playing with toys functionally. If you give a train car, they might just spin the wheels but not playing with the car appropriately, or that your child is not looking at you when you call their name. So that could be a sign that your child might need help. Charian, I really appreciate all the things, that expertise and resources that you're sharing with us. It's time to end this episode, and we will meet again. I really want to thank you. I want to say goodbye to our audience for tonight, and then next episode, whatever remaining topics that we are going to cover it. I thank you very much. Thank you. দর্শক, আপনারা যারা অনুষ্ঠানটি এতক্ষণ দেখছিলেন, আশা করি অনুষ্ঠানটি ভালো লেগেছে। বেশ কিছু তথ্য তুলে ধরার চেষ্টা করেছি। যেখানে আমরা শেষ করেছি সেটা হচ্ছে আপনার বাচ্চার বয়স যখন 5 হবে বা হওয়ার আগে আপনি কি করবেন, এবং এইটি কেন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। যেটি রয়ে গেছে বেশ কিছু স্কুল এইজ সেটিংসের ব্যাপারটি আছে, সেখান থেকে আমরা আগামী পর্ব শুরু করব। যেখানে থাকবেন, আমি আশা করব সেখানে আপনাদের সবার সাথে দেখা হবে। যেখানে থাকবেন, ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, নিরাপদে থাকবেন টিবিএনের সাথে। কারণ TBN 24 বিশ্বজুড়ে বাঙালির কণ্ঠস্বর। শুভরাত্রি।
TBN 24 টেলিভিশন দেখতে আজই কল করুন 7187776556। লগ ইন করুন www.totalcablebd.com। নিউ ইয়র্ক থেকে সম্প্রচারিত TBN 24 টেলিভিশন বিশ্বজুড়ে বাঙালির কণ্ঠস্বর।